an act of parliament to see its operations in the country. And today we are going to discuss its operation. We are focusing on the launch and operationalization of the Deposit Insurance Corporation in Malawi. And I'm joined in the studios by an esteemed panel. First, let me introduce the Chief Executive Officer of the Bankers Association of Malawi, Mrs. Linus Nkungula. Welcome to the program. Thank you and good morning. Good morning. Welcome also the Director General of the DIC, Mr. Chitani Chigumula. Welcome to the program. Thank you. Let me also welcome the Supervisor, or rather Director for Bank Supervision Department at the Reserve Bank of Malawi, Ms. Chimwemwe Kachingwe. Welcome to the program. Thank you, William. Last but not on the list is the Acting Director for Financial Sector Policy Unit in the Ministry of Finance and Economic Affairs, Mrs. Nancy Mpita. Welcome to the program. Thank you, William. First things first, I would put across a question to the DG. Tell us more about the DIC and its operations. What is it all about? Yeah, thank you, William. Thank you for having us. The Deposit Insurance Corporation, as you have said in the introduction, was established by an Act of Parliament, the Deposit Insurance Corporation Act of 2022. So it's a statutory corporation, and its main objective is to provide protection to depositors. That's the deposits that people have in the banks from any risk that might arise. The specific risk being a bank being closed or a bank failing. So in terms of operation, the DIC started its operations on 1st October 2023. That was by way of a board of directors being appointed and set up. Meanwhile, we are expecting the DIC, the Deposit Insurance Corporation, to be launched on 10th October. That's next week, Thursday, 2024. Thank you. Thank you so much. Tikutera kuti programu hii ndi yapadera pamene tukambirana nkhani yokhudza Deposit Insurance Corporation. Tufuna titadziwa kuti kodi Deposit Insurance Corporation ndi chani, komanso ntchito zake mdziko muno ndi ntchito zanji. Ndiye nayamba mwadaladala kuwafunsa a Director General bungwe limeneli kapena nthambi imeneyi kuti atitambasulire ndikufunsani dala mchichewa chifukwa nkhani zokhudza ndalama kawiri timazikhala ngati tuzibisa mchizungu. Ndiye mwina tizitambasuleso munatifotokozera mwachidule mchichewa tikanena kuti Deposit Insurance Corporation tukambaza chani? Dziko mbambiri, Deposit Insurance Corporation ndi bungwe limene linakhazikitsidwa ndi boma komanso Reserve Bank in terms of capital contribution. In an act of Reserve Bank 60%, in a Malawi government 40%. Bungwe linakhazikitsidwa pamene lamulo linadutsidwa parliament imene limachula kuti Deposit Insurance Corporation Act ya 2022 inakhazikitsidwa. Deposit Insurance Corporation board yake inapangidwa, it was appointed, inakhazikitsidwa pa 1st October 2023. Bungwe linakhazikitsidwa ncholinga chokuti lizitetezera ma deposits, ndalama zimene anthu amakasungisa m'mabanki, kuti mu nthawi yatsoka imene mwina banki itapezeka kuti yachosedwa license yake ndi Reserve Bank of Malawi kapena ya banki yonso yagwa malinga mwazifukwa zina zosayembekezereka, anthu amene ndi ndalama zawo banki muja ma deposit aja akhale otetezedwa kunena kuti ndalama zawozo azazipeza. Tifotokoza patsogolopo kuti azazipeza bwanji. Ife a DIC tizapeza ndi njira timatolera ndalama mapremium amene mabanki aja amalipira. Ndalama zimenezo nzokuti tizabwenze kwa anthu kuti pasakhale mpungwepungwe, anthu asathamangire ku banki zina kuti atikatenge nafeso ndalama zathu kuti banki iyi sizinayende bwino, kuti ndalama zija zikhalepo kuti azikhala kuzowa kuti banki iliyonse imene ili Malawi munomo license ndi Reserve Bank ili ndi protection, chitetezo cha Deposit Insurance Corporation. Ndiyo kuti ndalama zija asakhale pa phuma lililonse akapanga file claim kunena kuti ndiyo kuti ndalama zawo tiyang'anayang'ana kuti tiabwenzere, kuti pakutero ndiyo kuti ma deposits anthu m'mabanki anthu azikhala akugona ndi tulo bwinobwino kuti ndalama zathu ku banki zonse zili bwinobwino ndi imile pamene.
Many times have you mentioned the banking community, and we are privileged, DG, to have also the Chief Executive Officer for the Bankers Association of Malawi. I would say the voice of the banking community in Malawi, Mrs. Linus Nkungula. Give us a brief picture. How do the coming in of the Deposit Insurance Corporation have a bearing or an impact on the relationship between the banking community or commercial banks and its clients or customers? Okay. I will take it from where the DG has left. When we are talking about banks, they are in money business. And this money is not their money, it's the customer's money. So the coming in of the Deposit Insurance Corporation will actually enhance the trust that is already there by the customers. But it also brings in confidence in the customers to know that their money is safe. It is safe because it's insured. And when the bank has gone to insolvent, then the customers will know that there is a DIC that will come in to bear us out. So there is a benefit, or there is a relationship with the coming of the DIC to say that the cash that is out there will also be channeled to the banking sector because of this trust and confidence that will be built. But in the end, it will also enhance the financial stability, and the banks will be able to transact with their customers without any problems or stress. Kusonyeza kuti ine ndikamakasungitsa ndalama zanga ku banki, ndikamakachita deposit, ndizikhala mtima uli pansi kuti chilichonse chitachitika ku banki ndalama zanga zikhalapo. Inuyo ndalama zimene mumakaika ku banki zija ndi zanu, sizammabanki. Ndiye patati pachitika china chilichonse chifukwa chakubwera nthambi iyi ya zachumayi yapangitsa kunena kuti mabanki nawonso akhale ndi mtima wawo pansi kudziwitsitsa unaona kuti ndalamazi patachitika china chake mwangozi awawa makasitomala athuwa ali ndithu otetezedwa, ndalama zawo zili zotetezedwa, atha kuzipeza mmene zilili, osati zotsika koma mmene zilili chifukwa cha nthambi imene yabwerayo. Ndiye zimene zozo zimene zingapangitsa Malawi ambiri kukhazikitsa mtima pansi kuti ndalama zathu zili zotetezedwa, komanso mwina ndalama zimene zili kunja kwa mabanki zibweranso chifukwa chokuona kuti system uno tikuiona bwinobwino unaona kuti pali chitetezo chokwanira mabanki akatisungire ndalama zathu. In your introductory remarks, DG, you hinted on the shareholding, and you made mention of the central bank, the Reserve Bank of Malawi, as a key player in as far as the operationalization of the DIC is concerned. I think I would pose this question to the Director of Bank Supervision at the Central Bank, the referee or the regulator in the financial services sector. What role would the coming in of the DIC play in as far as the regulations or regulatory framework is concerned? All right, thank you, William. Actually, when you look at the DIC, it's very, very important in terms of the effectiveness of the regulatory and supervisory framework for banks. When you look at the existing regulatory and supervisory frameworks for banks, they focus very much on making sure that banks are financially sound, that they adhere to regulatory standards, but the overall objective of all this is to ensure that they protect depositors' funds. Now, when you also look at the DIC coming in, its sole focus or its specific focus is also to make sure that it protects depositors. So if you look at these two angles, you'll see that the DIC will actually complement the regulatory and supervisory measures that have been put in by the central bank in terms of protecting depositors. Further to that, you will also see that the coming in of the DICs, it will incentivize the banks to enhance their risk management practices. This is because the DG mentioned about premiums. When the DIC is levying premiums, insurance premiums on banks, to some extent they are also going to be risk-based premiums. So it gives the impetus on the banks to make sure that they enhance their risk management practices, which is also complementary to the regulatory and supervisory framework.
Before I get to the Acting Director of Financial Sector Policy Unit in the Ministry of Finance, I would still pose a question to you regarding the seating or the positioning of the corporation. Because the assumption one would have is to say, well, there is already a regulator, there is a Bank of Malawi, and where does this institution or entity sit? Is it an arm of the Reserve Bank of Malawi? Is it a standalone entity? And what would it bring to the market? I think that's an area that our viewers would be interested to learn from the central bank's perspective. All right, thank you, William. In terms, to answer your question, in terms of is the DIC part of the central bank, I would say that as the DG said, the central bank is a shareholder in the DIC. But operational-wise, the DIC is very, very independent. So it has its own board, it reports to its own board, and is accountable to that board. So operational-wise, they are very, very independent. But they come in now where after we've done the regulation, we've done the supervision, but we still have a bank failure. That's when the DIC now comes in. So it's sort of like a last resort. A last resort, yes. It is. Acting Director, let's talk about the need. Why did the government see the need to bring about a deposit insurance scheme in the equation? Okay, thank you, William. Government felt that it is really important that we should have this deposit insurance because it's the best practice. When you look at countries around the globe, most of them this is the order of the day. They have established their own deposit insurance corporations. For example, government also felt a need that there's need to combine the deposit insurance as well as the regulatory functions of the Reserve Bank of Malawi. We have, for example, we have the financial crisis management plan in place, which also tries to address some of the issues. But in essence, the Deposit Insurance Corporation complements what the financial crisis management plan does. It simply makes the plan more effective. Chifukwa enato manena kuti tilikali ndi insurance sector kwa Malawi. Kunali kovuta kuti mwina insurance sector ndiye amene aziyendetsa ntchito imene bwanji kuchita kukhazikitsa nthambi yapaderadera. Nthambi yapaderadera ndiyofunikira kwambiri. Monga ndanenera kuti it's one of the best practice. It is the best practice. Maiko ambiri akutsatira ntchito umenewu okuti pambali pa regulatory functions imene anabwera machita kale panene nasokhala deposit insurance imene kutetezera ndalama zimene anthu akusungitsa kumabanki. Ndiye sitingachite compare ndi insurance ya imene ili kale imene imaperekedwa ndi makampani osiyana-siyana. Zinthu ziwiri zosiyana. Akutero kuti zinthu ziwiri zosiyana tikayang'ana nkhani ya insurance industry yogwira ntchito zake komanso tikayang'ana nkhani ya deposit insurance corporation nayo yogwira ntchito. Chingereza amanena kuti they are playing a complementary role. Ndi program yapaderadera pano pa Kanema wa Times pamene tukambirana nkhani yokhudza kukhazikitsidwa komanso ntchito za Deposit Insurance Corporation imene idayamba ntchito zake makamaka mchaka cha 2022 mdziko muno. Ndipo leo lino ndili ndi a panel kuchokera ku nthambi zosiyana-siyana kuchokera ku DIC ndili ndi Mr. Chitani Chagumula amene ndi Director General kuchokera kumeneko komanso kuchokera ku Reserve Bank of Malawi ndili ndi Director of Bank Supervision Department amene wanda Chimwemwe Kachingwe komanso ndili ndi Alliance Nkungula amene ngochokera ku Bankers Association of Malawi Bank kumeneko ngati Chief Executive Officer komanso tili ndi Acting Director of Financial Sector Policy Unit kuchokera ku nduna wa zachuma. Ine ndi William Kumwembe tibwereso posachedwa apa kuti tipitirize kumvetsetsa kuti kodi tikamanena kuti Deposit Insurance Corporation ndi chani komanso yogwira ntchito zanji mdziko muno. Tibwereso posachedwa. It's about time.
tikulandireni gawo lachiwiri komanso lotsiriza program yapadera imene tukambirana za kukhazikitsa kapena ntchito za Deposit Insurance Corporation kuno ku Malawi. Iyi ndi nthambi yapaderadera imene boma la Malawi mogwirizana ndi banki yaikulu mdziko muno ya Reserve adakhazikitsa ncholinga yoti aziteteza ndalama za Amalawi amene amayika ndalama zawo mabanki osiyanasiyana. Ndedero tukambirana kuti ntchito zake zenizeni kuno ku Malawi ndi zotani. Sindili ndekha mstudio muno, ndili ndi alendo. Ndiyambire kukudziwitsaniso ku dzanja langa la manzere ndili ndi mkulu wa Bankers Association of Malawi BAM amene ndi Linus Mkungula, komanso ndili ndi acting director kuchokera ku Financial Sector Policy Unit makamaka ku nduna wa zachuma. Udindo wawo ndi acting director of Financial Sector Policy Unit amene ndi Nancy Mpita, komanso ndili ndi director makamaka pa Bank Supervision Department ku Reserve Bank of Malawi Achimwemwe Kachingwe, komanso ku mapetopeto uko ndili ndi director general kuchokera ku DIC Mr. Chitani Chikumula. Tikulandireni gawo lachiwiri komanso lotsiriza program imeneyi tukambirana makamaka ntchito za nthambi imeneyi. Ndifunsefunso ili mchingerezi director general mumasuke mmene muli yankhire. Nimafuna nditadziwa what are the eligibility criteria for deposits to be covered by the DIC, and are there any limits for coverage? Thank you, William. My response I also make it in Chichewa toward the end, but I'll start with English. So in terms of eligibility criteria, we have the eligible deposits. They are stipulated in the DIC Act, and these include savings accounts, current accounts, fixed deposits, as well as foreign currency denominated accounts. However, there are some deposits which are excluded from coverage, and these include the government deposits, interbank deposits, insider deposits. Insider deposits, these are like deposits of people that are associated, that are related with a bank, like for instance the shareholders, the directors, the senior management, and their staff, and as well as deposits that are held as collateral for loans. These are the deposits. That's the eligibility criteria. In terms of the limit of coverage, it's currently 1 million per depositor per bank. Ndi fotokoze kumapetoko kuti ma deposits amene tachula cha mchizungu amount imene DIC imapanga cover ndi up to 1 million kwacha kwa depositor per bank. The next question I'll pose it to the Bankers Association of Malawi CEO, largely on creating awareness. What are commercial banks doing to make sure that customers are in the know of the DIC and its operations, as well as its benefits? Thank you, William. The DIC is a new concept in Malawi, and public awareness is key. And in this public awareness, we cannot do it alone. We know we have a strategic pillar at Bankers Association for financial literacy. So we are looking at collaborations, because this thing is for DIC, but it affects the banking industry. So we will collaborate with the DIC to educate the masses. What is this DIC, and what are the benefits to them? So we'll come up with awareness materials that are clear and concise, so that people should be able to understand the message, because it is said that knowledge is power. So we need to empower our customers so that they know that their money is protected with the DIC. Chabwino, Madam Kachingwe, munthu kunthalire kapena kumalaka amene ndi customer wa banki iliyonse mdziko muno akufuna atadziwa kuti kodi ndemuti za DIC izi nzondipindulira bwanji, tikamakamba za deposit insurance ndizondipindulira bwanji, kwa customer wa banki nzompindulira bwanji?
Okay, ziko mwambiri William. So DIC ndiyopindulira osati kwa munthu yekha komanso kwa financial sector yonse, financial system yonse. DIC ndiyofunika kwambiri. Ndiyofunika chifukwa chonoti imachotsa mpungwepungwe pamene banki ikugwa. You know, pamene banki ikugwa pamakhala mpungwepungwe chifukwa chonoti anthu ambiri amakhala kuopa kunonoti iyi mwina ndiluza ndalama yanga sindidzayipezaso. Koma ngati pali DIC, DIC jaimabwera kunena kwachita ashuwa anthu aja kunonoti ingakhale banki ikugwa koma iniyo mulandira ndalama zanu. Ndiye pamachotsa mpungwepungwe mmene ulipo uja. Ndiye tikachotsana mpungwepungwe mmene ulipo uja timapezeka kunonoti timachita achieve financial stability muchizungu. Kunonoti kugwa kwa banki kuja sikusokoneza zinthu zonse mu system yonse imene tinayo ya financial system. Apatungu kamba za mabanki mdziko muno kapena banki za mdziko muno, koma sikuti ndi banki zokha zimene zimagwira ntchito za chuma. Aliko Chingereza amati ma microfinance institutions, zilikonso nthambi zina zimene zimakhala zochita ntchito za chuma mdziko muno. Koma nthambi yukhanga liyungo kamba za mabanki kapena mwina ndaona molakwika. Anditu maona zoona William. Alipo ma institutions ambiri, nthambi zambiri zomwe zikulandira ma deposits from anthu ngakhale so makampani omwe. Koma chiganizo choti tiyambe ndi mabanki zinachitika chifukwa chakuti mabanki pa nthawi imeneyo timayamba anali ready. Ma institutions ena wasana ready kwenikweni. Koma in the near future all these other deposit taking institutions they will be introduced. Kusonyeza kuti pali chilinganizo chonena kuti aliyense amene amasunga ndalama za anthu kapena nthambi bungwe lililonse limene limasunga ndalama za anthu lidzakhala nawo gawo pamenepo. Ndithu lidzatenga nawo mbali yoti iwo likhale nawo lizipereka ma premium zawo ku Deposit Insurance Corporation. Kuchitira kuti nawonso ngati pangabwere mavuto okuti ma institutions zawo atsekedwa kapena alephera kugwira ntchito zawo malinga ndi zovuta zosiyanasiyana, anthu amene akusungitsa ndalama kumeneko adzapezeko polirira. Paoneka ngati pali zambiri zofunikabe tikambirane ndi kuwadziwitsa Amalawi makamaka pa nkhani ya Deposit Insurance Corporation. Koma mwina kwa lero tikuangulire pamenepa ndi lola ndiyamba ndi Director General ku DIC Mr. Chitani Chigumula mawotsiriza. Zikomwambiri mawotsiriza ndionena kunena kuti ndi chinthu chosangalatsa ku dziko la Malawi kuti tili ndi DIC. Maiko ena otukukanza pamene tikuwasatira ani ma DIC ndithu kuzopereka chitsanzo cha dziko la America. DIC yawo ndi akalekale ndithu ndi ayikulu inayambika cha ma 1930s immediately kutachitika the Great Depression. Mu Africa muno tikayandikira anzathu pa Zimbabwe pa Deposit Insurance Corporation ngakhale machulabe maina mwina osiyanasiyana koma kwambiri pamakhala either insurance kapena protection. Ku Zimbabwe anayamba 2003 yakhala ndithu nthawi. Ku Kenya ndi over that, ku Nigeria chimodzimodzi. So padakali pano maiko ena ife tili patsogolo pawo ngati maiko ngati Zambia, Botswana, South Africa angoyambanso nawo kumene ena sanafike pamene tilipo. Ndiye ndife othokoza ngati Deposit Insurance Corporation support imene tikugwira ndilo choka ku Reserve Bank komasogoma komanso amene tikugwira nawo ntchito pafupi mabanki kuzera angakhale mu PAM. Chifukwa pano pati limodzi ndi anzathu mayikungula kugwira ntchito imene kuunikirana kuti kwa Deposit Insurance Corporation tiyendetsa bwanji. Titukoze kwambiri. Madam Mpita, Acting Director Financial Sector Policy Unit ku unduna wa zachuma, uthenga wanu inu ndiye mwina chichewa cha lero nthonera kuti kholo makamaka pa nkhani imene ya Deposit Insurance Corporation kuchokera kuboma, uthenga wanu ngotani? Ine uthenga wanga omaliza ndongo alimbikitsa anthu amene amasungitsa ndalama zawo mabanki kapena ma institution ena aliwonse amene akulandira ndalama kuchokera kwa anthu kuti asafowoke. Boma lakupanga chilinganizo chimenechi cha Deposit Insurance Corporation ndipo ndalama zawo
ngati pangachitike pangabwere vuto lina lililonse ndalama zawo zidzakhala zotetezedwa. Asakhwekhwayi, alimbikire chifukwa ndi gawo lomwelo lokhalo limene limathandizira pa chitukuko pamene ndalama tikusunga ku banki ndi mabungwe akusiyana-siyana. Tathokoza kwambiri. Miss Kachingwe, inu ndiye rifari. Kuonetsetsa kuti pa ground pasakhale kupondana zonse ziyenda monga mwa malamulo. From the supervisory perspective, what is your take-home message? Okay. From the Reserve Bank, William, we are excited about the coming in of the DIC. We believe that there are many benefits to be had from establishing the DIC. We look at the DIC as something that is going to promote financial inclusion, because in this case, a lot of people who have had fears about losing money at the banks, they will now be encouraged because there is a DIC which is assuring them that their funds are protected. So we hope that we will be able to reach out to these unbanked individuals and promote financial inclusion. But as I also alluded to, we are also looking at promoting financial stability, preventing bank runs. Bank runs, this is where we have a lot of people demanding their deposits at once and therefore stressing, banks. We hope that with the coming in of the DIC, we should be able to prevent this. So we are very excited, and we just want to assure the public out there that the registrar of financial institutions will collaborate closely with the DIC to make sure that their deposits at the banks are safeguarded. Thank you so much. You would ensure that the deposits are safeguarded. Exactly. Yes. Madam Kungula, mukhale omalizira ulendo uno kwakukulu chifukwa choti masose amakhala ku bankiko ena timaona kumapeto. As the holder or the custodian of the resources, utenga wanu ngodani? Makamaka inu ndiye utenga wanu ndiye kwa customer tsopano. Inetu kwa customer amene ali Malawi ndikuwalimbikitsa kuti akasungitse ndalama zawo ku banki. Facho kuti ndalama zikakhala ku banki zimakhala zotetezedwa. Ndiye kubwera kwa DIC kwangotsindikira kutetezedwa kwa ndalama kwakale kuja kunawo kuti ndalama zanutu tizotetezedwa ndithu, musasunge nyumba, musasunge pansi papiro, koma zipite ku banki. Fake zikakhala ku banki kuti zimathandiziranso kuyendetsa zinthu zosiyana-siyana. Makampani ena akabwereka ndalama imwe ija athamangitse zinthu zochitika zawo, ndiye zikatero timapititsa chitukuko cha dziko mtsogolo. Ndi titeteze ndalama zathu tikazike ku banki kumenenso kuli chitetezo kwambiri chifukwa chokuti kwabwera DIC. Akutero kuti ndalamazo osasunga mnyumba kusikwa piro kapena kukumba dzenje mpaka ndalama kusunga mdzenje kufupi ndi nyumba, tikazisungitse ku banki. Pamene paso pamene tamalizira program yathu yapadera-dera imene timayang'ana kwakukulu Deposit Insurance Corporation kuno ku Malawi, kuyang'ana ntchito zake komanso kodi lamulo limene lakhazikitsa nthambi imeneyi ndilotani. Sinali ndekha mu studio muno, ndinali ndi Alliance Mkungula, dzanja langa la manzereili, amene ndi Chief Executive Officer kuchokera ku Bankers Association of Malawi. Tikuthokozeni kuti munali pamenepa. Kuchoka apo tinali ndi Achimwemwe Kachingwe amene ndi Director makamaka ku Reserve Bank of Malawi koma amayang'ana Bank Supervision Department. Tithokoze kuti munali nafe, komanso tithokoze Acting Director responsible for Financial Sector Policy Unit kumene kukunduna wa zachuma mdziko muno, Mai Nancy Mpita. Tikuthokozeni. Komaliziranso tithokoze Director General amene kuchokera ku DIC, Mr. Chitani Chigumula. Tikuthokozeni chifukwa cho tipatsa nthawi yanu kuti tithokambirana makamaka nkhanizi. Mukandifunsa ine ndiona ngati zambiri zidakalipo zofunika kukambirana zimene Amalawi ambiriso afuna atazitsatira ndi kuzidziwa. Lilongwe Saya weba Christmas, the Great Angels Choir, BICC, 25 December, 11 Mawa, sharing the stage with the Black Missionaries.
Antony Makondetsa, Skefa Chimoto, KOK, Dr. Ethel Kamwendo Banda, Ili Gauda, Wendy Harawa, Miracle Chinga, Shama Vocals, Kamuzu Barracks, The Marvelous Deed, Limbani Cementi, Eno Komanso Eliza Elias, VIP 15,000 kwacha yoka, Pakomo 20,000 kwacha, Standard Ticket 8,000 kwacha, Pakomo 10,000